ndox bi bis guddi samedi la ñëw bis ñam samedi fekk ñu ngi nelaw ci biir guddi bi taw bi bare na beeki mais ñun ñëpp ñu ngi nelaw soo gis ñu yeew rek ndox bi moo ñu yeewal ci biir néeg di man-made flood la nekkul natural su fekkee ne natural la one can understand. I know the problem that we are facing when we talk about water, and I've been saying this in many platforms. And when we have problems with water, it means women suffers most. Amul lu ñu lekk amul dara parce que amul fu ñu teg fourneau néegi yëpp ñu ngi am wana bi tamit mu ngi ñëw jóge si gannaaw su kama yëpp fees mu ngi fees tepp. I think mënoon nañoo gën a better prepare stakeholders yi involved yëpp nga xam ne lii nii su xewee sax dëgg la ndox bi dina bari but we could have managed it better. The water is even contaminated because dafa jaxase sewage system bi. ñun usually we have a mandate. After the shelter there is need for a clinic. Ñu organize a mobile clinic that we're seeing the people ñu nga xamante ne they were on the ground immediately. Pour ñu jox leen what they need because already some guys commencé nañu develop rashes am na ñi nga xamante ne am nañu fungal attacks so we were able to stabilize them and see what we can give them. nga gis néeg ñoo xam ne seen néeg bi si kaw ba si suuf fees naa ndox du lal du armoire du fridge du looy sol sa yaram du looy lekka doomee dama sa yile la amee sa dund sa dëkkuwaay loolu yëpp bu yaaxoo léegi lan la dese. Water is centralized here in the Gambia. So when we talk about flooding, and there is nothing like recycling of water, as I said, water is absolutely the business of the central government in the Gambia. So we are appealing to finances. We are saying institutions come to our doorsteps and help us so that we can decentralize water.